Are muthi wa gatano tariki ni mugwanja mweri wa 11 mwaka wa 2025 ukiri mwega mwiroreri wa Kiheo TV na ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na gutwirorera ngunyite ugeni methenito ya mohoro ari Kiheo Wikendi na nie nguguthomera mohoro maya njitagwo Wanjiko wa Mbogo nake mwathiriri na njira ya ciiko etagwo Naomi wa Mathu na tukiambiriria mohoro maitu ni ati mwandiki mukaru ministry-ini ya uthami na motungata muingi-ini Dr. Kabiru ni aheanite mukana kuri aruti wira a thirikari hari gukorwo makihiurania na igina cia kurihwo imwe kwa imwe motungata-ini ma thirikari. Kuringana na Kipsang augite ati ni magirithetie motungata ma marihi na mitambo ya kiriu akiuga ati marihi mothe mabatie gukorwo magitabanio mitaratara-ini ya e-Citizen. Aritie maya ari Masai Mara University county ya Narok. One of the reasons why we migrated our services to a digital system was exactly to avoid some of these consequential effects of people not remitting resources. And I don't understand why a Kenyan would go and pay money, yet we have said very clearly that all payments are done in a digital way through 22222. So anybody purporting to pay monies for any service that is offered by government now is being frauded. And I ask Kenyans not to fall into those traps because there are no services where we go pay money in cash. All our services now are paid through 22222 in the e-Citizen system. And any of our officers who will be found to be involved in any fraudulent activities, then they will be dealt with as individuals, because that will be a criminal offense and they will go through the criminal justice system and they will be dealt with in that particular way. So that's what I can say about anybody who would want to be involved in anything that is not within the law, then they will be dealt with within the framework of our law. There will always be cases of individuals doing one thing or the other. That is why in government we have a disciplinary process and a disciplinary framework. Those which fall through administrative disciplinary process will go through that. Those who graduate to be criminal, then they will be dealt with within the criminal, our criminal and the law as is required. Na tugitigana na icio ni ati ministry ya githomo magitongorio ni CS Julius Ogamba ni mareganite na mihuhu ya ati thirikari ni yongereire marihi ma fithi ma thukuru cia secondary cia gukomwo akiuga ati miario yo ni ya mihuhu na ni ya gute muingi. Ogamba aritie maya ari Kiambu Polytechnic akiuga ati thirikari ni igena cio mathia wa mathomo mathiete na mbere na guthuka. Already know we provide free compulsory basic education in line with Article 53 of our Constitution. The current education reform process that is geared towards the competency-based education will not change this fact. The approved rates of capitation remain in place. That's 1,420 per learner per year in primary schools. Kenya shillings 15,042 per learner per year in junior schools, and Kenya shillings 22,244 per learner per year in senior school. May I take this opportunity, ladies and gentlemen, to clarify that the government has not revised the boarding fees payable by learners at any level, including in senior schools. The approved boarding fees remains as has always been. Reports appearing in sections of the media today to the contrary are incorrect. Na tugitigana na icio ni ati fegi ya NCBA magite no nyitaniri na ruhonge rwa KMA maburaini ma Changamka Kenya Shopping Festival itanyini ria kwagirithia na kunyitirira biashara cia SME. Unyitaniri uyu wirikanite ni ukurehithia motungata maria mavata makiria kuri muingi na makiria maria makoragwo magiteithiriria hari gwikuria na kwandandura biashara. The festival is a celebration of Kenya's creativity, resilience, and enterprise.
It reminds us that Kenya's strength lies in the innovation of its people and the determination of its businesses. The Changamka Festival has evolved into a vital platform for manufacturing community, and it connects innovators to market and producers to consumers. It also connects the government, industry and financial partners with one shared purpose, which is to build a strong and more resilient country. The Kenya Industrial Conference is also a demonstration of what is happening in Kenya, the policy space, the conversation that the private sector and the public sector are having around the policy space, what we need to change. And we want to encourage every Kenyan to be supportive of our local industries, because this is where we create employment. Changamka does not only happen in Nairobi. We have done this in other regions, in Kisumu particularly, and in Mombasa. This has demonstrated the interest that we've had in terms of expanding Changamka. This is the time for Kenyans to invest, to innovate, to build industries, and to export proudly. We must not be spectators in Africa's rise, because Africa is rising. 1.4 billion people, the middle class is increasing. We must claim our share of this cake, and we have no shame in doing that. We have what many people would wish to have. Not many countries would have a connection to the port in Mombasa, in Lamu, have an international airport. Nairobi International Airport is our biggest cargo hub in Africa. So you have all this, and you have all these countries that are landlocked around you. Ethiopia is quite big, South Sudan, Uganda, Burundi, Rwanda, to a large extent DRC. That is an opportunity that God has given to us, and it is up to us to really make use of that opportunity. Na tugitigana na icio ni ati murugamiriri munene ruhonge-ini rwa Nakada kaunti-ini ya Meru Gitonga Akubu nikitieretana kuri endia a irabu kwaga kwenderia njohi ciana cia thi wa ukuru wa miaka 18. Gitonga akieria na andiki a mohoro kaunti-ini ya Meru augite te makinya maruru make watho ni megutacukio kuri aria othe mekunyitikana magitabania ciiko icio. Oho mukana mururu makiria ni uheanitwo kuri aria mekwagarara mawatho makiro ni megutunyukithio marua ma biashara ciao. Washerehe ni msimu wenye watoto wetu both all learning institutions wote wako nyumbani. So my humble request is to our parents, wazazi wote wachukue jukumu ya kujua watoto wao wako wapi wakati huu, walinde. Uko wauzaji pombe wenye tutakuwa wenye wako na leseni, tafadhali tusipate ya kwamba kama unauzia mtoto ambaye hajafikisha 18 years, tukikupata ukiuzia mtoto wa less than 18 years, wewe pamoja na huyo mtoto tutakubeba, tutakupeleka kotini na utasahau maneno ya leseni. Hiyo biashara utaisahau kabisa. Tutaacha kama tukumblacklist. Hata kama sitakuwa kwa hiyo ofisi even in the next month or next year, bado ule utakuta ya kwamba ulikuwa blacklisted because of ABCD. Kitu kingine, His Excellency the Governor alitupea amri sisi kama Halco Board. Ametuambia yeye is not ready to lead Andrakant County. He is not ready to lead Andrakant City, because very soon Meru is going to become a city. Na His Excellency the Governor of Meru County, Reverend Isaac Mutuma Twethingia, aliomba rais wetu His Excellency Dr. Samoei Ruto ya kwamba amkubalie Meru kuwe a city, na Meru is on the process ya kuwa city. So kwa hivyo hatuwezi kuwa na city ambayo ni ya watu ni Andrakants. Na mwiroreri wa Kiheo TV riboti gatuhe kanyaga ukorwo tugikiria oro hanini indi ndukaye guthira mitambo ni mune turacokereria na riboti ngikuma kundu gutiganite.
Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Kuru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na uigiririki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muigi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici citoro Esambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM kana utuhurire thimu kugerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukua indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege ta tengera kuria gwa Kimuma Engineering System umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system eira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi toa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao cikuria Nairobi CBD macamanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaberon Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩngĩ harĩa Gaberon Plaza ground floor number G1. Na kwa kũrĩa Kasarani ni harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station. Ona kana no macarie na thimũ 0793 494949 kana 0793 949494 kana 0793 595959. Gitira wira waku na CCTV cameras kuma Kimuma Engineering System. Twaririe ni wihariirie kuoya ikinya mbere hari kiria wiriragiria guthoma. Ndugathinike ringi riu kuona Jewel Technical College mari haha ni undu waku. Tuthomithagia kothi tiganite ta journalism and media studies niguo memerekia, hospitality management niguo rugi, cosmetology and beauty therapy ni maundu mege maingi no thaka, ICT, electrics and electronic engineering, healthcare and caregiving na makiria moguo. Ni turi na thiomi cia nanja nicio Korean language o hamwe na German. Tucherere Jewel Complex gorofa ya gatandatu kurigania na TRM. No tuhurire thimu namba 0717 niyo 0701300071 kana no tucherere rurenda-ini rwitu ni ruo jewelcollege.ac.ke. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Nĩ twacokereria mwĩroreri wa Kiheo TV ngũnyitio genio rĩngĩ metheni itu ya mohoro ya Kiheo Wikendi. Na tukigira riboti nyingĩ nĩ atĩ maabitha borithi kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ merire mũingĩ wa kaunti ĩyo ũgitĩri wa kũigana rĩrĩ mambura ma ũkũngũĩri makĩria gũkinya. Kũringana na kamanda wa borithi Nelson Tariti augĩte atĩ maabitha ũgitĩri nĩ meharĩrĩirie gũtabanagia birigiceni nĩguo kũgitĩra mũingĩ. Tumekutana siku ya leo kupanga mikakati ya Christmas vile watu yetu wa Kirinyaga
watakula Christmas bila wasiwasi. Tumeanza na kuhakikisha ya kwamba watu yetu watakuwa nje patrols, wakabe area yetu, hakuna mahali tutakosa watu yetu ya patrol. Tumekuwa na few instances hapa ya robbery, lakini tumefaulu. Kwa hivyo tunataka kuashua watu wa Kirinyaga ya kwamba security ya Kirinyaga iko alert. Na ile tu information tena tuwashukuru ya kwamba information ile wanatupea inatusaidia, na tungependa waendelee kutupea hiyo information. Wakipata kitu kidogo ama wakiona mtu ambaye ni mgeni ameingia area, watuambie mtu mgeni amekuja, wapashe habari mara moja kwa polisi, halafu sisi tutachukua hatua. Ningependa pia nichukue nafasi hii kuonya watu yetu wale wanapepa miraa, wahakikishe ya kwamba wakati hii ya Christmas waende pole, na yule atakuwa anaenda speed, tuko na maofficers wetu kwa barabara wako na speed cans, watawakamata na kuwapeleka kotini. Tungependa hii festival watu wakule vizuri, tusikuwe na watu ambao wamekufa alafu tuanze kuomboleza badala ya kuwa na sherehe. Tumeshukuru sana kwa cooperation ambayo tunapewa na watu yetu, informers wetu, na tungependelea waendelee na hiyo habari kutupasha. Na tugitigana na icio ni ati amwe a arimi na arithia a ng'ombe cia iria kuma kaunti-ini cia Meru na Tharaka Nithi ni mamukirite mathomo megemaine na kuongerera maciaro gwakinya ni kuongerera iria na njira iria njagiriru cia uhei wa ng'ombe icio nyeki ya Super Napier. Hakiri uguo na arimi ni meranire guthingatithia mathomo macio niguo kwagirithia na kurehe umithio wa urimi wa iria. Maji ile iko huko leo, siku ya leo hapa Mariene, Meru County, tukishirikiana na wakulima ambao tunafanya biashara na wao, kuwapatia mbegu ya Super Napier ili waweze kuenda kupadia ng'ombe zao lishe ya Super Napier, kwa sababu tumeona katika muda ule tumefanya kazi na wakulima ya kwamba hata wakiwa na ng'ombe mzuri aina gani, hao ng'ombe wasipopata lishe ya kutosha, basi itakuwa changamoto kwa wakulima, hasa wakati wa kiangazi. Ndio maana kampuni ya Brookside imejitolea mhanga kuwasaidia wakulima na mafunzo na pia mbegu za Super Napier ili waweze kupadia ng'ombe zao lishe, wahifadhi hiyo lishe ili wakati wa kiangazi ng'ombe apate lishe ya kutosha na endelee kutoa maziwa. Tulikuwa tunafikiri kupea dairy meal mingi au concentrates ndio kufeed ng'ombe vizuri, lakini leo tumesoma ati kile kina mata ni kufeed ng'ombe na majani mabichi. Tumeonyeshwa demonstration ya ng'ombe size ile ya dhara inafaa ng'ombe zaidi, na tukaambiwa iko na content high ya protein around that 13.5%, na tukaelimishwa pia ni mzuri kuitoa kwa shamba tukipea ng'ombe, na hata tuistore vile hatutaleta hiyo dhara ikuwe na mold. Brookside tungetaka kuwashukuru sana, kusema kweli wamekuwa partners wazuri sana wetu, apart from kutununulia maziwa vizuri na punctually na kutulipa on time, wanatupea hata bonus, na zaidi wanatuletea masomo kama haya, tunafaidika. Tumeshukuru sana watu wa Brookside kwa sababu wametusaidia sana hii masomo, na wametupea pia nyazi ya kuenda kupanda nyumbani ili iweze kusaidia wakulima wetu na kutoa maziwa mingi. Alafu ile ingine ningeweza kushukuru Brookside, wametusaidia sana ndio maziwa yetu haiharibiki, wanakujia mapema, na tumeona tukisaidika sana na hiyo maziwa yetu, kwa sababu tulikuwa tunauza maziwa yetu mara mingi ikiharibika, lakini saa hii vile wametusaidia tunashukuru sana. They have taught us how to be competitive. They have taught us how to feed cows, and they have taught us how to make silage grow forage. Wakulima, they have been making mistakes. Tumekuwa tukifanya makosa ya ulishaji wa ng'ombe. Kwa hivyo Brookside imetusaidia sana kwa kutupangia hii semina. Tumesoma na tumeelewa
Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Kiheo TV na hau niho twekiraga turumo mohoro-ini maitu ma Kiheo Wikendi. Ni ngatho cia mwanya ni gutirithania hamwe na ithui orodumwe na timu ya hinya muno niria ndeithiriria ukorwo gikinyaniria mohoro maya ngiambiriria na director wakwa niwe John Tika na DJ Drizzy. Oho mwena wigie graphics ndina mundu gwitwo Brian Miruri. Ni ngatho cia mwanya oho mwena-ini wigie muhuri mbica mwena-ini wakwa na mwena-ini wa mwathiriri na njira ya ciiko ndina Njoro. Ni ngatho cia mwanya muhaririria wa mohoro maya ndina Morin Kimathi orodumwe na Daisy Paul. Ni ndaguthomera mohoro maya njitagwo Wanjiko wa Pogo nake mwathiriri na njira ya ciiko etagwo Naomi wa Mathuto kwendethirio tuko wihuirwo ni irathimo cia Ngai.